Good morning, children. 8th standard. Now we are going to see 8th standard lesson, that is history. 5th lesson, educational development in India. Already we saw, already we finished. 3/4 lesson we finished. Now I am going to take page number 54, that is Sarva Shiksha Abhiyan, SSA and RMSA. Yes, SA and RMSA. Today we'll finish this lesson, okay? And this SSA, that is the abbreviation for SSA is Sarva Shiksha Abhiyan. Say all of you, Sarva Shiksha Abhiyan, okay? It is the government of India's program. It was launched in 2000 to 2001. 2001. It was launched in this year to achieve the university education, elementary education. Understand? University elementary education, that is the primary, from LKG till 8th standard. That is called as elementary. And this SSA, it now it is implementing the provision of right to children, that is the free education, that is called as RTE. In our school also we have the RTE scheme, that is right to education, that is from the year 6 to 14 years. இப்போ nowadays இப்போ என்ன கொண்டு வந்துட்டாங்க, 4 years to 14 years. Understand? ஏன்னா LKG childrenக்கே we are giving the RTE. இப்போ நம்ம LKG admission போட்டோன்னா RTE அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். That is called as right to education, that is free education to the children. எதுக்காக அவங்களெல்லாம் நல்லா படிக்க வைக்கணும். We have to give education, we have to make them to literates. Understand? படிக்க வைக்கணுன்றதுனால the government has improved this, implementing this RTE scheme, that is free education to the age of 6 to 14 years கொடுத்துருக்காங்க இங்கே புக்கில். பட் நம்மளோட ஸ்கூலில் எல்லா ஸ்கூல்லையுமே எல்கேஜிலேருந்தே கொடுக்குறாங்க, கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் கூட. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தட் இஸ் ஃப்ரம் 14 years. And this SSA initiative, that is it related to the schools and it implemented the midday meals. நம்ம பார்த்துக்கோ, மதிய உணவு திட்டம் சொல்கிறாங்கல்ல, இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லலாம் லஞ்ச் கொடுக்குறாங்க தெரியுமா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் midday meals. And it gave the stipend to the students. Stipendனா மணி. அதான் நம்ம இப்போ ஃபீஸ் எல்லாம் பே, இப்போ பேரண்ட்ஸ் இப்போ எல்கேஜியில் அந்த RTE ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபீஸ் they won't pay the fees. Understand? மந்த்லி ஃபீஸ், டியூஷன் ஃபீஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் அவங்க பே பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, தட் இஸ் stipend to the students and setting up of the school management committee. இதெல்லாம் வந்து from this SSA. Okay, that is SSA means Sarva Shiksha Abhiyan. Okay, next we will see the RMSA, that is Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. Understand? This was implemented for the secondary school, higher secondary level. For the secondary scheme. Understand? Secondary scheme for the higher secondary, high school people. Understand? It implemented during in the 11th 5-year plan. அதிலிருந்து கொண்டு வந்தது தான் இந்த RMSA. இது எதுக்காக, for what purpose it started அப்படின்னு கேட்டால், it give education, secondary educationல குவாலிட்டேட்டிவாக, குவாலிட்டின்னா என்ன, தரம் உள்ளது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? குவாலிட்டேட்டிவ் and available, accessible, affordable to all the students between the age 15 to 16 years. அது higher secondary லெவலில் 15 to 16 years இருக்கிறவங்களுக்கு. ஓகே, and science lab, libraries, in-service training to the teachers, then computer aided education, co-curricular activities, teaching learning aids. These are provided by the government of India through this RMSA. RMSA na Rashtriya Madhyamika
Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamika Shiksha Abhiyan, that is RMSA. Okay. Next, the Union budget in the year 2018 to 19, it proposed the from preschool to class +2. இப்போ எல்கேஜிலேருந்து ப்ரீஸ்கூல்னா என்ன, ஃப்ரம் எல்கேஜி, அண்டர்ஸ்டாண்ட், எல்கேஜிலேருந்து +2 வரைக்கும் the government has allotted many facilities to the children, understand. And Samagra Shiksha அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. That is the it was prepared a broadened goal to improve the school effectiveness, இன்னும் எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு, measured in items of equal opportunities to all the students, understand. So this SSA, RMSA and Samagra Shiksha இதெல்லாம் எதுக்காகனா for the human development, human education development, understand. And for that they drafted the national education policy, and this committee was submitted this national education policy in the 2019. Okay, next we'll see about the educational development in Tamilnadu. Educational development in Tamilnadu. Here, this the pattern of education in Tamilnadu merely it was understanding from the textbook. நம்ம அதுலேருந்து நம்ம நிறைய sources are there, especially we can see from திருக்குறள். உங்களுக்கு நல்லா எது தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் உலகத்தில் திருக்குறள் இஸ் கால்ட் அஸ் பொதுமறை, அண்டர்ஸ்டாண்ட். எல்லாருக்குமே அது, ஈவன் if they belong to Christianity, Islam, Buddhism, Jainism, Hinduism, sorry, அந்த பீப்புளாக இருந்தாலும் everybody they accepted this திருக்குறள், understand. So it is called as பொதுமறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, understand. Okay, so from திருக்குறள் we can understand the need for education. திருக்குறள்லேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க கல்வியை பற்றி, அண்டர்ஸ்டாண்ட். கல்வி செல்வம் தான் மிகச்சிறந்தது. அப்படி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா செல்வங்களை காட்டிலும், செல்வம்னா என்ன, வெல்த். ஓகே, among all the wealth in the world, which is very important, yeah, education is very important. Okay, and at that time the schools they were called as பள்ளி. ஸ்கூலெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, பள்ளி. and the teachers they were called as கணக்காயர் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க. ஓகே, and this during Pallava period many educational schemes had been taken in the field of education, understand, during Pallava period. And Gatika was called as the educational institutions. அப்போ schools அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க, Pallava period Gatika அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, and the Pallava kings they supported for the education, understand. And they established many Vaishnava. அந்த காலத்துலலாம் வந்து ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, அதனால் அந்த முனிவர்கள்லாம் இருப்பாங்களா, டெம்பிள்ஸ், லைக் டெம்பிள்ஸ், அதை வந்து மட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, வைஷ்ணவா அண்ட் ஷைவா மட்ஸ் they provided boarding as well as lodging to the all the students and the teachers. First we'll see about the Pallavas. பல்லவா பீரியடில் என்னன்னு சொன்னாங்க, கத்திகா, GHATIK கட்டிகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ தே ஆர்கனைஸ்ட் மட்ஸ், ஆசிரமம் சொல்கிறோம்ல, தே ஆர் மட்ஸ், வைஷ்ணவா மட்ஸ் அண்ட் சைவா மட்ஸ். அதில் the students as well as the teachers they'll stay like Gurukula in ancient time பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி அவங்க ஸ்டே பண்ணி they learn. And this Huan Swan, understand, he was a Chinese traveler. He gave a graphic picture about the Kanchi. நம்ம காஞ்சிபுரம் சொல்கிறோம்ல, that is Kanchi, காஞ்சி புத்திஸ்ட் சென்டர். அங்கே காஞ்சிபுரமில் நிறைய புத்திஸ்ட் டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. அதிலெல்லாம் வந்து they gave the it became the important main center of learning, understand, this Kanchi புத்திஸ்ட். அதை பற்றி நிறைய ஹியான் சாங் அவர் எழுதியிருக்கார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சோலா பீரியட்.
சோலாஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், சோலா பீரியட் இஸ் த மோஸ்ட் பிரில்லியன்ட் பீரியட் அண்ட் கிரியேட்டிவ் பீரியட் ஆஃப் தமிழ்நாடு எஜுகேஷன் சிஸ்டம். தே லிட்ரேச்சரில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தது. அண்ட் they gave a much greater importance and connection to this education through religion. Understand? டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் தான் அந்த காலத்தில் எஜுகேஷன் சென்டராக இருந்தது. டெம்பிள்ஸில் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க டீச்சர்ஸ், அந்த குரு அவங்கெல்லாம் அங்கே ஸ்டே பண்ணி they'll teach, they'll give training to the students. Okay, and apart from that, from the inscription we can know about the period, how they gained the knowledge and the qualification of the teachers, method of teaching, salary of the teachers, and food provided to the students, and the land given to the schools. இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம எதில் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, from the inscriptions, Chola's inscriptions we can know. And Rajaraja Chaturvedi Mangalam was the important famous seat of Vedic college. Understand? Chaturvedi Mangalam. அது யார் பில்ட் பண்ணது? ராஜராஜ சோழா. Understand? And at Tiribhuvanam, திரிபுவனம்ன்றது இப்போ நம்ம பாண்டிச்சேரி சொல்கிறோம்ல, அதான் திரிபுவனம். அவேதி காலேஜ் வாஸ் ஃப்ளரிஷ்ட். அண்ட் திருவனந்துரை இன்ஸ்கிரிப்ஷன், இந்த வீரராஜேந்திரா அவர் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்கூலே. அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வீரராஜேந்திரா, he started a medical school at which place? Thiruvarandurai. Okay, so these are all about the Cholas. Then next யார் அப்படி எஜுகேஷனுக்காக யார் பண்ணான்னு கேட்டால், the Pandyas. The Pandyas also took more efforts to the education in Tamil Nadu, and this Pandya, they patronized the Sanskrit as well as Tamil literatures. And எதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி சொன்னால், ஃப்ரம் த காப்பர் பிளேட்ஸ். அண்ட் இந்த பீரியட்லேயும் இந்த எஜுகேஷன் சென்டர்ஸ் தே வேர் கால்ட் அஸ் கத்திகை. இவங்களை என்னன்னு சொன்னாங்க? கத்திகை. நம்ம ஸ்கூல் சொல்கிறோம்ல, தே வேர் கால்ட் அஸ் கத்திகை, சாலை அண்ட் வித்யா சாதனா அப்படின்னு. வித்யா சாதனா இதோட நேம் என்னென்னா ஸ்கூல்ஸோட நேம். ஓகே, அண்ட் த லேண்ட்ஸ் were given to the teachers. Those lands were called as Salabogam. See all of you? Salabogam. டீச்சர்ஸ்க்கு லேண்டெல்லாம் கொடுத்தாங்க. ஓகே, கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண வீடு கட்டுறதுக்கு. அண்ட் த பாண்டியா ரெஜிம், காண்டலூர் சாலை மட்ஸ் ஆக்கியபைட் அ சிக்னிஃபிகண்ட் பிளேஸ் இன் த ப்ரமோஷன் ஆஃப் education. And the learning flourished during this Vijayanagar rule also. Next yaar? Vijayanagar rule also, the people, the Vijayanagar kings, அவங்களும் எஜுகேஷனுக்காக they gave much importance to education. Understand? So these were the institutions, especially they established many institutions. And தின்னப்பள்ளி நம்ம திண்ணைப்பள்ளின்னு சொல்கிறோம்ல, திண்ணையில் உட்கார வச்சு சொல்லி கொடுப்பாங்க. திண்ணைப்பள்ளி கூடம் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் டியூரிங் நாயக் ரூல். நாயக்கோட ரூலில் திண்ணைப்பள்ளி கூடம் அப்படின்றத கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அபவுட் த எஜுகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு. நெக்ஸ்ட், எஜுகேஷன் இன் மாடர்ன் பீரியட் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்க்கலாம். This Fernandez, he came to Madurai during the Veerappa Nayak period and established a primary school. ஸோ இவங்களோட பீரியடில் தான் ஃபெர்னாண்டஸ் அப்படின்றவர் வந்து he started a primary school for the lower people, that is the children. And the Maratha ruler Sherfoji II, he collected the old orders and kept this Saraswati Mahal library. இந்த இவர் வந்து Sherfoji II, he was a Maratha ruler. He established a great library. அதில் நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் அவர் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு. ஓகே, இட் வாஸ் இன் டாஞ்சூர். He also printed press in Devanagari type. There we can see. And next is Sir Thomas Monroe. He was the governor of Madras Presidency. He was highly responsible for the Western education in Tamil Nadu. Who? Thomas Monroe. And he appointed a committee to conduct a statistical survey of the students. எத்தனை இயர்ஸ்லேருந்து பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க அப்படின்றத ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வே ஒன்று கொண்டு வந்தார். யார்? ஹூ? சர் தாமஸ் மன்ரோ. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் யார் அப்படின்னு கேட்டால், அண்ட் ஆல்சோ ஹீ ரெக்கமெண்டட் டூ பிரின்சிபல், தட் இஸ் கலெக்டரேட் அண்ட் தாசில்தார். அந்த ரெண்டுத்தையும் கொண்டு வந்தது சர் தாமஸ் மன்ரோ வண்டி.
And then Lord William Bentinck, he passed a resolution to introduce a Western system of education in India. Thomas Monroe வந்து மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியில் கொண்டு வந்தார் வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன். This Lord William Bentinck whole Indiaலையும் he introduced the Western education in whole India. And Wood's dispatch in 1854, Wood's Sir Charles Wood, understand our name, he passed a dispatch. It was called as Wood's dispatch in the year 1854. That is, he introduced a Department of Public Institution, understand, DPI சொல்றல, that DPI, Department of Public Instruction, DPI. It was started by this Wood's dispatch, and grant aid was given to the aid and help, many scholarship, understand, ellame given to the schools. And Madras University, this is very important, nammaloda Madras la irukla university, it was started in the year 1857. It was the first university in Tamilnadu. Tamilnaduliye first university start பண்ணது Madras University in the year 1857. 1857, and many new schools were established, understand, in 1938. And in 1938 only, before that, all the subject they taught in Sanskrit language, Persian language and English language only. And from 1938 only, other subjects apart from, that is, except English, Tamil, science, maths, that is social, philosophy, adella vandu they taught in Tamil, understand. Okay. Then the Anamala University, another great university at Chidambaram, Anamala University in Chidambaram. It was started in the year 1929. It was a very big university, understand, in Chidambaram. And the educational secondary school level எப்போ அதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா in 1964 to 65 yearsல only, understand. And this Gandhigram Rural College was established in the year 1975. And the correspondence course படிக்கிறாங்கல்ல, those who can't able to go to college, understand, regular college போக முடியலனா, that is called as distance education, correspondence course. It was started in the year 1971. Okay. And in 1956, the midday meal program was started. Afterwards, it was transferred into the name Nutrition Meal Scheme in 1982. And in 1986, many changes were taken place in education system because of the new national policy, understand. And even the government of India as well as the government of Tamil Nadu, they took many steps to make up the children to be literates. For that only the government has given free education, free uniform, free lunch, other midday meals, ellame free. Even இப்போ nowadays laptop கொடுக்குறாங்க, understand, even cycle they are given to the children, understand, fees கிடையாது. எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னால் to learn, to spread the education to smaller children. Child labor இருக்கக்கூடாது, சின்ன பிள்ளைங்க வேலைக்கு போகக்கூடாது. They have to learn, they have to get education. All the children should get education. Education is very important. For that only the government of India as well as the government of Tamil Nadu, they took more effects, understand. Okay children, this lesson is over. In the next class I will give you the answers. Thank you. Bye.